Quindi diciamo che andavamo avanti sul giorno.
இது கேட்டேன். Hi everyone, I'm Pavitra from STEP. If you have any queries or facing issues, please drop into the chat box. And I am the University Manager for Alagappa and Annamalai University. If you have any queries or facing issues regarding the non-Mudalvan course, please wait for some time. We will start this by 3:10.
Good evening to all the SPOCs and faculties who have joined this AMA session. Uh, so this AMA session is for the course overview of English language communication, which has been offered by the Hindu STEP to all the first year students across 6 universities, namely Aragappa, Annamalai, Madurai Kamarajan, Mother Teresa, uh, Bharatidasan, and Manoanmaniya Sundaram universities. So these are the 6 universities where we are actually offering this course of overview of English language communication to all the first year students. So if at all, if you have any doubts related to this course or any challenges which the students face on behalf of the students, you can actually raise the concern in the chat window and we'll be happy to assist you with that. So before we could start answering the queries raised in the chat window, I would like to remind few points. That is, as it's one of the responsibility of the SPOC or the faculties from your college to map the students to this course. So please see to that all the students in first year are mapped to this English language communication course in the NM portal. Because unless and until you map a student to the course, uh, the students will not be able to log in and complete the baseline test and do the course. And after you complete the course mapping, I know most of the colleges have completed it, but still few defaulters are there. So see to that all your students are mapped to the course. So once this course has been mapped, please instruct your students to log in with the username and password given to them. So username and password would have been sent to their registered email ID from the NM once you complete the registration and verification. So the students have to log into the NM portal using that username and password, and they have to click on mandatory courses, and our course will be visible there where they have to click watch. When they click watch, they will be redirected to the step page. So that is where our course will be visible for them. So our course has in total of 3 components. The first component is a baseline test, which is mandatory for all students to take it. We have seen some students skipping the baseline test and continuing with the course. So see to that all your students take the baseline test. So the team out here, so every university we have a university manager in our team. So that university manager is actually sending the course progress report of your college every Monday or Tuesday. Every week, as a process, we've been following it up. So, in that course progress report, you will find the details of the students who have done the baseline and not done the baseline. So, whoever has not done the baseline, coordinate with the students, see to that the students complete the baseline test. So, once the student finishes the first component of baseline test, they have to start this 50-hour course. So it has 50 units. So they need to complete it as per the as per the execution plan shared to you all before the first week of this training started. So we are actually in the 6th week. So we have 3 more weeks for the students to complete it as per the plan. So ask the student to complete the course, which is all 50 units before that, because post which there will be a certification test, which is the third component of this course. So it is mandatory for all the students to take the certification test, because based on which they will be getting the external marks from our end. So the dates for the certification test will be announced in the university SPOC group once we get an intimation from NM. So before that, please ask your students to complete the baseline and the 50-hour course as per the plan. So this is the basic instructions, and when the team sends the CPR,
if you find any student details missing in the CPR, which means the students are actually not logged into the portal. So CPR will capture the students whoever has been logged in and taken the baseline. If they've been not logged in or redirected to the NM from the NM portal to the step page, their names will not be there. So from the coming week onwards, we will also send the list of students who have been mapped and not actually started the course along with the CPR. So that it will be easy for you to communicate to the students to log in and do the baseline and the course. So this is the general instruction we thought of reminding. So now we'll go on to the questions posted in chat window. Okay, Monisha ma'am has posted a query saying that most of the students could not complete unit 31, 42 and 45. So the issue with the unit 1 was resolved last week, so there shouldn't be a problem with unit 31, and there is no issue with 42 and 45 units. If at all, if there are any particular question which the student has got stuck, we request you to send the screenshot of that question, basically the page. You can post that in the WhatsApp group, because we have WhatsApp groups for individually for every universities, where your university manager is also there, will be supporting you with all these queries and customer support. So post the exact question where the student is stuck, so that we'll be able to check and help you out further. I hope this question has been answered, ma'am. Okay. Mahibuba ma'am has raised concern that our first year students do not added to the NM portal due to some technical issue. Ma'am, if at all, if you face any issues in adding the students, basically registering the students or verifying the students in the NM portal, or any issues related to course mapping, so that has to be raised to the NM portal team and not us. So basically, we've shared the NM service help desk number in the WhatsApp group, university WhatsApp groups. So you can actually raise it, or you can also post it in the group. We will tag the NM team to it. So these are, if anything related to NM portal, that has to be raised to the NM team, or you can also raise it to your NM district manager. So every district from the NMs, then there is a district manager who coordinates with the college for all the courses offered through NM. So to that district manager also you can report this issue to now. Okay. Raja Rajeshwari ma'am has raised a concern. Our students face problems in answering about 30 units. Raji VOC. Okay. Ma'am, your question is not very clear. I assume that your students are facing a problem in. Okay, your students are facing the problems when they are in the 30th unit, or basically after the 30th unit, which is the 31st unit, if I'm not wrong. I don't think so. The problem is there with 30 or 31, because the 31st unit, there was a bug when we've been removed it, and the same has been posted in the university groups. So you can kindly ask the students to refresh the page and try again. If the students still have any issues, or if they get stuck with the unit 30 or 31, we request you to kindly post a message in the university Spock group. We will see and we will let you know where the problem is. Okay, again, Professor B. Ramalakshmi has raised the same concern like unit 31, 44 and 45. Ma'am, there is no issue with unit 44, 45.
and 31 basically. This has been repeatedly posted in the group even yesterday in one of the university group, if I'm not wrong, Annamalai, where we've taken the screenshot of us completing it and posted that there is no issue in turn. If at all, if you have any issues with any particular question or any unit, we request you to actually share a screenshot of that page where we can see the question or the error mentioned for us to help you out better. Because you're mentioning that they're stuck now. See, they might be stuck even related to internet related issues where the page might not be loading, or for an audio question where with audio question where they need to record a answer and all that. So if that recorded answer is not clear, the system throws up a message asking them that to re-record it, or maybe there is no English words which can be recognized by the system. So these are the error messages which will get thrown up. So basically, unless and until you share a screenshot of the question or the error faced by the students, we will not be able to help out much regarding the issue. So Pavitra from my team will take over on answering all the questions. So whoever has any questions or concerns regarding this course, we request you to post it in the chat window so that we'll be able to answer better. And one sir and ma'am asking some questions 31, 40. And 31, 41, 44, 45. மேம் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு மேம். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அகைன் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகும் மேம். And one ma'am asking our student had completed the baseline test and noted that they didn't complete it. No ma'am. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லாகின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் சிபிஆர்ல வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருப்பாங்க. இப்போ அவங்க லாகின் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க நேம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருக்காது. And Mohammed sir 44 and 45 யூனிட்ஸ் சார். அந்த 44, 45 யூனிட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஏன்னா அது ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு அந்த இஷ்யூ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை வந்துட்டு அவங்க கோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நெட்ஒர்க் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சார்.
Eight of our students are logged in the portal but unable to access the course. மேம் அவங்க என்எம் போர்ட்டல்ல வந்துட்டு லாகின் பண்ணி ரீடைரக்ட் ஆகலையா? அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண முடியுமா மேம்? Okay. So to answer your question, ma'am, 8 of our students are logged into the portal but unable to access the course. So நீங்க திருப்பி போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, they haven't completed the baseline test, madam, kindly guide us அப்படின்னுட்டு. So we wanted to understand, in the 8 student of yours, are they stuck in the NM portal page or அவங்க mandatory closeல watchன்னு click பண்ணதுக்கு அப்புறம் they get redirected to the step page இல்லைங்களா? So step page போயிட்டு அங்க வந்து they are getting stuck ஆன்றது we wanted you to clarify. That's point number 1. Point number 2 வந்து, if at all if they are stuck in the NM portal page, where அந்த watch closing watch courseன்றது click பண்ணனுமே அது redirect ஆகல, they are there in the NM page itself அப்படின்னா this issue has to be reported to NM. Redirect ஆயிட்டாங்க, it is they are getting stuck in the step page அப்படின்னா we needed you to share the screenshot of that page in the university WhatsApp group for us to check further. அதே மாதிரி they haven't completed the baseline, ma'am, அப்படின்னா just because they are stuck ன்றதுனால they are not able to complete இல்லைங்களா? So we wanted to understand why they are stuck. So அதுக்கு if at all if there are any error messages thrown, அந்த எரர் மெசேஜோட ஸ்கிரீன்ஷாட்டோ இல்லைன்னா எந்த பேஜ்ல அவங்க ஸ்டக் ஆகி இருக்காங்களோ இந்த 8 ஸ்டூடெண்ட், யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட என்எம்ஐடி அண்ட் என்எம்ஐடி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் along with the screenshot of the page they are stuck with. So இதை வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நீங்க போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா we will also check from our end and we will be able to
give a better solution to that. I hope your question is answered, sir. Moving on to next. So நீங்க திருப்பியும் போட்டிருக்கீங்க 8 of our students are logged into the portal but unable to access the course. அதுதான் சொல்றேன், you better send a screenshot of the page where the students are stuck. So that எங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல பார்க்க முடியும் அது என்ன பேஜ்ல அவங்க ஸ்டக் ஆயிருக்காங்களா இல்ல பேஜ்ல ஸ்டக் ஆயிருக்காங்களான்ட்டு. ஸோ ஸ்டக் ஆயிருக்காங்கன்னா ஏதாவது எரர் மெசேஜ் இருக்கான்னு தெரியணும். அதே மாதிரி if it is a stuck page which they are stuck அப்படின்னா எங்க சைட்ல இருந்து to understand the issue further we will log into the NM page using that student credential to check further exactly what the issue is அப்படின்றது. So we request you to post a screenshot of the page where the student is stuck along with any one of the students NMID username and password in the university group. We will log in and check and we will give you the resolution at the earliest, sir. Deepalakshmi Karthik, in the ID lender, our students had completed the baseline test, but you've given some 5 or 6 names and you mentioned that, noted that they did not complete it. Ambai Arts and Science College. Okay. See, baseline test வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த சிபிஆர்ல வந்து you have a column called baseline overall baseline test status அப்படின்னுட்டு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் அந்த அங்க வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எஸ் இருக்கோ அவங்க தான் முடிச்சிருக்காங்க. நோ இல்லைன்னா பிளாங்க் இருந்ததுன்னா the students actually have not completed னு அர்த்தம். நீங்க வேணா அவங்க அந்த பசங்களோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வாங்கி நீங்க கூட லாகின் பண்ணி செக் பண்ணலாம். Because ஒரு baseline எடுத்தாலும் சரி certification any assessment which is time bound we only give one attempt. So அவங்க ஒரு வாட்டி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களால re-attempt பண்ண முடியாது. This is applicable only for the test and not for the course. So பசங்க முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா வந்து நாங்க அனுப்புற சிபிஆர்ல எஸ்ன்னு இல்லைன்னா அவங்க credentials வாங்கி நீங்களே செக் பண்ணலாம். If at all if the baseline test ஓட activity வந்து prompt பண்ணுச்சுன்னா நீங்க எடுக்கும் போது start and கொடுக்க முடியுது உங்களுக்கு அப்படின்னா the students are actually not taken it ன்னு அர்த்தம் actually. So you can actually ask those students to log in and check, or you can get the IDs of the student and you can log in and check from your end, ma'am. Kindly, okay, Kavita ma'am, kindly explain the scheme of mark assessment for 75. Kavita ma'am, actually வந்து the internal marks out of 25 will be given by the college, and when it comes to external marks பொறுத்த வரைக்கும் there are it is divided I think into 2 or 3 components basically. அதுல only one component I think out of 35 or 25 மட்டும்தான் நாங்க கொடுப்போம். So balance இருக்க marks வந்து I think NM has given a facilitated guide to all the college faculties asking you all to follow that and take some lesson இல்லைங்களா. So based on that a certification test by end of it will be conducted by NM. So I think it will be better if you could ask this marks division to the NM program manager. They'll be able to guide you better because as of now we've been instructed to give only a part component of it based on the certification test which the students will take it online, which is a third component provided in the course. So we'll not be able to explain much on the 75 marks. So we request you to raise this to the NM program manager or உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் அலாட் ஆயிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் NM சைட்ல இருந்து நீங்க அவங்க கிட்ட கூட இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி. Okay, Mohammed Fazi. So you raised a concern of students are still facing the problem when accessing Unit 4 and Unit 5.
Sir, Unit 4 and Unit 5, there is no issues. I would like to reconfirm on the same again. அதுக்கு மேல அவங்க issue இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா, please ask the student to log out, re-log in, refresh பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. If they still face the same issue, then get the screenshot of the page. Basically, we wanted to see what the question is. Screenshot பண்ணும்போது அந்த question வந்து பின்னாடி இருக்கும். Along with that, what is the issue faced by the student அப்படின்றது நீங்க 1 or 2 line டைப் பண்ணி நீங்க யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாக் குரூப்ல போடலாம். We will check and revert on this. But from our end, there is no issue with 44 and 45th question because already 1 or 2 students have actually reached 45 and 45th questions already. And we've also got one student ID and we have tested it whether it is working or not. So there is no issue with 45, 44 and 45th unit and unit 31 which has been repeatedly posted in the group. Because if at all if there is an issue அப்படின்னா not only you or not only one student or only one college student will face it. If an issue is from our end அப்படின்னா it is for all the universities and all the students basically. So none of the students will be able to proceed. Okay, Professor B. Ramalakshmi, ma'am, நீங்க raise பண்ணிருக்க question, once they completed the particular unit, some units repeatedly came and forced them to do it several times. Ma'am, அந்த மாதிரி இருக்காது. Maybe the students is redoing it again நினைக்கிறேன் actually. As I told earlier, unless and until it is an time bound test. நீங்க வந்து எவ்ரி யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் டெஸ்ட்னு இருக்கும். அதே மாதிரி பேஸ்லைன் அண்ட் சர்டிபிகேஷன். ஸோ எனி டெஸ்ட் இன் தட் கோர்ஸ் கிவன் ஆர் டைம் பவுண்ட். ஸோ அது மட்டும் தான் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் அட்டெம்ப்ட் கிவன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டாங்கன்னா திருப்பி எடுக்க முடியாது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கோர்சஸ் எல்லாமே ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் டு ரீடு. ஸோ பேசிக்கா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்க லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யூனிட்ஸ் இருக்கும். யூனிட்ஸ்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு லேர்னர் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க கீழே வந்து கோன் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அவங்க கோன்றத கிளிக் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பேசிக்கா. ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சனையும் கோன்ற பட்டன் வந்து இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஸ் ரீடு. So basically, in the 50-hour course content இருக்கு இல்லைங்களா, this வந்து the students can do it n number of times. This option is provided by see some students வந்து they will do it and they'll do it in a hurry to complete it and all that. அதுக்கப்புறம் if they have some doubts, they wanted to go and learn better, especially when it comes to grammar topics and all that. They wanted to listen and redo the questions again and they can be able to do it ன்றதுக்கு தான் இந்த redo options are provided. I think this child is the student is actually clicking on redo option and doing the same activity நான் நினைக்கிறேன். Please check with the student. If at all if you find any of the activities is repeated, நீங்க university WhatsApp groupல you can put the unit name and the name of the activity. So ஒரு unitல there will be many activities, at least 20 to 25 I think activities will be there. 20 plus activities are there. So in the 20 plus activities there will be a name given to the activity. So நீங்க வந்து இப்போ for example unit 1 activity 3 speak better பண்ணிட்டு அதே யூனிட் 1ல இருக்க ஸ்பீக் பெட்டர் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது வித் தி சேம் செட் ஆஃப் क्वेश्चंस அப்படின்னா நீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணி போடுங்க. நாங்களுமே எங்க எண்ட்ல இருந்து செக் பண்றோம். பட் ஆனா it will not happen actually. I think the student is clicking on redo option and doing the same activity again and again நினைக்கிறேன் நான். I hope the query is answered, Ramalakshmi ma'am. Murugeshwari Punmani, ma'am, you raised your query here. Some of the students couldn't complete the 1 or unit 8 of 8. Instead, they complete only as 5 of 8 or 6 of 8. How could we solve this? Ma'am, I think I couldn't understand your question.
I assume when we send the CPR ஓட headingல வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்ல how many activities are there ன்றது headersல mention ஆயிருக்கும். So below that பார்த்தா how many other activities the learner has actually completed, that number will be there. I think you're pointing out to that, and I am just assuming. So basically, the course is provided in such a way where we don't lock anything. So unless and until they complete unit 1, unit 2 will not open. அந்த மாதிரி எந்த விதமான லாக்ஸ்மே கிடையாது. ஸோ ஒரு யூனிட் 1ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு 8 ஆக்டிவிட்டீஸ்ல 5 ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு யூனிட் 2 போறாங்க அப்படின்னா the students can go. அது in order to avoid that, in order to tell them that they are not completing it ன்றதுக்காக தான் we are sending you the course progress report every Monday or Tuesday. So உங்க course progress reportல unit wise columnல வந்து பாத்தீங்கன்னா unit wise போட்டு how many activities are there ன்றது என்டர் காலம்ல இருக்கும். அதுல ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்கன்ற கவுண்ட் இருக்கும். So you can point it out to the students and tell them unit 1ல இவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணல நீங்க, you can do it, because ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து unit wise activitiesல unit wise ஓட percentage of completion also will be given on the right hand side. So you can tell the students that ஒவ்வொரு யூனிட் எடுத்தா அதை 100% கம்ப்ளீட் பண்ணாம they should not go or move on to the next activity அப்படின்னுட்டு you can give a general instruction in the class, and the students will also be able to see in their page the unit of, the percentage of completion. So ரெண்டு percentage of completion will be visible for the student. One is overall course order percentage of completion will be visible on the right side of the student UI basically. அவங்களோட லேண்டிங் பேஜ்ல அவங்களால பார்க்க முடியும். On the right side, the overall completion percentage will be there. Apart from which, unit wiseல பாத்தீங்கன்னா unit 1ன்னு ஒரு நேம் இருந்தது அப்படின்னா அது பக்கத்துல கொஞ்சம் தள்ளி on the right hand side, the percentage of completion will also be highlighted there. So tell the students very clearly that unless and until they complete one unit, they should not move on to the next unit ன்றத நீங்க வந்து general instruction you can tell the students. Okay, Mohammed Fazil sir has raised a concern that how could the internet connection be the only problem if all the students are facing the same, ma'am? Sir, okay, to let you know, see, network connectivity can also be the same. And if, for example, there was an issue which has been raised frequently on the week 1 and week 2, where people are not redirected to the STEP portal from the NM portal. But those problems were actually rectified. நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணா அது இன்டர்நெட் இஷ்யூ கிடையாது. பட் ஆனா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஃபேஸ் பண்றாங்கன்ட்டு இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு இஷ்யூ எங்களோட டிபி சைடு ப்ராப்ளம்ல ரேஸ் பண்ணது வந்து யூனிட் 31ல one question where I think audio was not there or something. So அது மட்டும்தான் வந்து எங்க சைடு இஷ்யூவா இருந்தது because of a small bug in the back end which we have rectified it. So அந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்து nobody will be able to proceed on it. சரிங்களா? நீங்க கேக்குறது கரெக்ட். How can internet issue be the only problem? If at all, if the issue is faced by all the students across 6 universities, then the problem is from our end. இல்ல, there's only few set of people or few people who are facing it அப்படின்னா it is not something issue is from our end or நம்ம கோர்ஸ்ல ப்ராப்ளம்னு கிடையாது. அதுக்குதான் நாங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் ஷேர் பண்ண சொல்லி கேக்குறதே. ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் இட் அந்த லோடிங் சிம்பிள் லோட் ஆயிட்டே இருக்க மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும். And the questions appear ஆக டிலே ஆகுறது. So all these are related to connectivity. So internet. அதுக்குதான் one of the mandate சொல்றது இனிஷியலா என்னன்னா the students should have a stable internet connection அப்படின்றது சொல்றதுக்கு காரணமே என்னன்னா this loading problem இல்லனா வந்து the page will be frozen. அவங்க submit கொடுத்தனே next question போகாது because see what happens is every question they answer and they give a submit, in the back end it will be captured. Back endல capture ஆனனியோ தான் அவங்களோட question வந்து next questionக்கு மூவ் ஆகும். So இந்த டைம்ல எல்லாம் stable connection இல்ல அப்படின்னா they get stuck in the page.
அதுக்கு தான் வந்து by standard response what we give is check on the network stability. அதே மாதிரி பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண சொல்லி நாங்க கேட்கறதுக்கு காரணமே அதுதான். ஸோ லோடிங் இஷ்யூஸ், பேஜ் ஃப்ரோசன் இஷ்யூ, இது எல்லாமே இட் இஸ் பியூர்லி இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தான் சார், பிகாஸ் ஆஃப் அன்ஸ்டேபிள் நெட்வொர்க். Apart from that, if at all, if every other student across all 60 universities are facing it, that is something which has to be resolved from our end, which we are resolving at the earliest. இப்போ வரைக்கும் ஒரே இஷ்யூ ரிப்போர்ட் ஆனது வந்து which is from our end, it's UNIS 31ல ஒரே ஒரு question தான். Apart from that, other question there is no issue. இதுக்கு மேல if at all if your students are facing any particular issue அப்படின்னா we request you to send us the screenshot of the same so that we will check what exactly the issue is and we will revert to you. Okay, Anandi ma'am has posted students face difficulties in certain units such as 31 and 45. Raja Dharasingam. Anandi ma'am, we request you to tell your students to refresh, relog in and see if it is working or not. If it is still not working, post it in the university group. As you know, our university managers respond to the query on the same day when it is a working day. If it is not a working day, when we start the work the next day, we are responding to all the queries. So all we ask is a screenshot of the question where they are facing the issue to understand better what the issue is. அதுக்கு மேல if at all if we wanted to check further on it, நாங்க by default கேட்கறது வந்து அந்த student who is facing that issue ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், because we will also log in and check from our end. இப்போ ஒரு questionல ஒரு issue if it is from our end அப்படின்னா அது நாங்க லாகின் பண்ணி செக் பண்ணும் போதுமே அந்த இஷ்யூ காட்டும் actually. So we log in, check and note to understand what the issue is. So maybe you can instruct the students to try today. If you still face the same issue again, post in the Spock group the screenshot of the error or the question which has a problem along with the username and password, so that we will also log in and check from our end to understand what issue it is. Okay, sir, Craft Archet and the ஐடியில திருப்பி வந்திருக்கிறது. I have already sent the screenshot in the group, ma'am. நீங்க screenshot போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா I first wanted to know which university you are, sir, your college is affiliated to, and your college name. We will ask our team to give you a call. Just post a message in the group, your university, your college name. We will arrange for a call back. ஏன்னா நீங்க post பண்ணிருக்கேன்றீங்க, post பண்ணா all the queries posted in the group are getting answered. We also wanted to check is it been answered or not from our end. இல்லனா இப்போ நீங்க அந்த டீடைல்ஸ் இங்க chat windowல கொடுங்க. பிளஸ் நீங்க ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களே ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆக்சுவலி அதை டேக் பண்ணி அப்டேட் வேணா கேளுங்க. So that I'm also there in the WhatsApp group. So let me also check what is the question answer provided from our end. Okay. RS has posted a message. Some of the students have the problem of not completing BS test, baseline test, but they finished via the enrolled email ID and they have taken the screenshot of it also, ma'am. Sir, okay, RS, ma'am. Okay, to answer this question, sir, this is for the others as well. The basic information is tell the students very clearly that they have to log into the NM portal using the username and password, and they have to click on mandatory courses and our course will be visible. அதுல watch கொடுத்து தான் அவங்க redirect பண்ணி step pageக்கு போகணும். அப்படி போனா மட்டும்தான் our course given to the first year college students will be visible. Otherwise, if at all, if they are actually opening the step portal directly and they log in using their email ID or phone number abdina, they come into our portal as free users. So free users, see,
step into as a platform where anybody can log in to understand what we do. And there is also a kind of a mock test, Madhi, when this sample test is given, where anybody and everybody can take it. சரிங்களா ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டெஸ்ட் ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ் அ நார்மல் ப்ரொசீஜரா என்எம் போர்ட்டல்ல லாகின் பண்ணி அங்கிருந்து வந்து அவங்க வாட்ச் கொடுத்து ரீடைரக்ட் பண்ணாம ஸ்டெப் பேஜ்க்கு போகாம டேரக்டா ஸ்டெப் பேஜ்ல வந்து அவங்க இமெயில் ஐடி ஒரு ஃபோன் நம்பர் வச்சு அவங்க லாகின் பண்ணாங்கன்னா தே ஆர் சைன்ட் ஆஸ் ஃப்ரீ யூசர்ஸ் வேர் தே வுட் ஹவ் டேக்கன் திஸ் ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஆஃபர்ட் இன் த ஸ்டெப் பிளாட்ஃபார்ம். சரிங்களா சோ ஒரு ஃப்ரீ டெஸ்ட் எடுத்தா அது கோர்ஸ் எடுத்ததா கணக்கே கிடையாது ஏன்னா ஜஸ்ட் அ ஃப்ரீ டெஸ்ட் வேர் தே கேன் டேக் இட் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் லெவல் தே ஆர்ன்றது. சரிங்களா பட் ஆனா என்எம் போர்ட்டல் வழியா ஸ்டெப் போர்ட்டல் போனா மட்டும்தான் they'll be able to see the course given to them. So even if they have the screenshot of it completed, that doesn't mean that they've taken the course baseline. That is just a sample test given in the web page, our web page. So tell the students very clearly they should not log into the step page directly using their email ID or phone number because they will get registered as a free user and not the user from the non-Mudalwin. And moreover, free user வர யாருக்குமே NM course visible இருக்கவே இருக்காது. So you can tell this to the students or announcement கூட you can give it so that in order to avoid all this confusion or misunderstanding from the students' end. I hope the query is answered. Okay, I think Craft Arcade. Sir, you actually posted a message saying that the page shows contact course partner. Contact course partner அப்படின்னா I think unable to get course partner details என்ற ஒரு screenshot வருதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. And நீங்க பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா I think it should be the NM page. So NM pageல mandatory courseல English language communication course காட்டிட்டு வாட்ச்னு கிளிக் பண்ணும்போது unable to get course partner details அப்படின்ற ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா this has to be raised to the NM portal team and not us. They have to rectify it from their end. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் கேட்குறோம். ஸோ யூஸ்வலி இது வந்து நான் சொல்ற மாதிரி என்எம் போர்ட்டல் பேஜ்ல அந்த கோர்ஸ் காட்டிட்டு வாட்ச்னதுக்கு அப்புறம் அன்ஏபிள் டு கெட் கோர்ஸ் பார்ட்னர் டீடைல் அண்ட் கான்டாக்ட் கோர்ஸ் பார்ட்னர்ன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் வருதுன்னா பேக்ரவுண்ட்ல பாருங்க அது என்எம் பேஜாவா இருக்கும். என்எம் பேஜா இருந்தா திஸ் ஹாஸ் டு பி ரேஸ்ட் டு த என்எம் போர்ட்டல் டீம் அண்ட் நாட் டு அஸ். Any issues which the student face after redirecting them from the NM portal to the step portal பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா step page இருந்ததுன்னா that is something which we can take care of. சரிங்களா I think இது வந்து நீங்க போஸ்ட் பண்ணும்போது எங்க டீம் உங்களுக்கு வந்து NM portalல வந்து I think this issue has to be raised to the NM னு சொல்லிருக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சார். But any which ways நீங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை வந்து I request you to post it in the group for us to look into it again. So NM pageல ஏதாவது issueனா we will not be able to solve it at all. We don't have access to the back end of the NM page. It's only NM tech team who can resolve this. Portal team who can resolve this issue for you all. Okay, not audible. I think I am audible right now, Winter. What is the time on the not audible? Okay, fine. I think this not audible problem was there only for 5 minutes. I think after that, whatever I've explained was heard by everyone. Okay, ma'am, everything I shared it in the WhatsApp group. Okay, sir, if it is shared in the WhatsApp group, we will let you know, but we would like to know your university and the college name. So that if there is anything we can help out and requesting the NM portal team to look at it, we can also do it. Okay, Dhanashekhar sir, you raised a concern of will any materials to be provided to the staff or students. To the staff, we don't provide any materials. But from NM side, the faculty, I think user guide or something was shared or link. I think everybody had a session where from NM side there's something shared. So on the materials now, matabadi from the TPN there will be no materials which will be provided. Adhe mari students kume only this online course thavara vera endha materials will not be provided.
and in the online course கூட வந்து till the date of them we closing the portal தான் accessible இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் they will not be able to see the course. So if at all if something is useful for the student இப்போ grammar topic மாதிரியோ இல்ல வேற ஏதாவது டாபிக்ல அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க ஆன்லைன்ல பார்த்து கத்துக்கிற போது you can ask the students to make a note of it somewhere, because once we close the portal, which will probably be in the month of April or May, the students, which is after the certification test date, so the students will not be able to access the material given in the online as well. Okay. One of my student, okay, Podum Punnundra ID one question has been raised where one of my student completed 12 unit, again re-entering our page shows no attempt details found. How to rectify it? Ma'am, we request you to share the screenshot where this error is popped up along with the username and password of the student, and also provide the NMID because we will check from the back end அவங்க எவ்வளோ கோர்ஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்கன்றது, and moreover in the CPR sent every week also you will be able to figure out this how many courses, how many units the student has completed அப்படின்றது. But in order to check that we request you to provide the student NMID, username and password along with the screenshot where it is showing this error. Okay, Professor Enbaraj, sir has posted a question, how many units completed till now and when will finish all the unit? Sir, initially, before January 20th is the first week we started this. I think on the time we have shared the execution plan. We've also mailed officially to the official email ID shared with us. So on the execution plan, every week how many units the students have to complete. So basically it is a plan for 9 weeks. Yeah, so it is a plan for 9 weeks, out of which first 8 weeks they have to complete the baseline and the course, which has 50 units. Adhe mari week 9 it is planned for final assessment. So this is the schedule which has been given, and it also add dates to it. So ungalku students they have to complete the course before 15th of March. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ற, ஒவ்வொரு வீக்கும் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், அண்ட் சாட்டர்டே இஸ் அ பஃபர் டே. ஸோ இது ஒரு டீட்டெயிலா ஒரு மெட்ரிக் போட்டு நம்ம இனிஷியலா நம்ம ஷேர் பண்ணிருந்தோம். நீங்க அந்த ஃபைல் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் ஆன் தட். சார் thank you, ma'am, for documenting Indumati Muthu, ma'am. It is going well when they are really interested. Very true. Students have to be interested in doing it only, because it is a self-learning course. It is not like a teacher who's doing it. It is purely on the self-interest of the students. So maybe you can motivate them better to do it. Okay, Swaminathan sir has raised a concern that whether college-wise students not attended baseline test Excel sheet provided. We have around 1,400 first-year students, Periyar Arts and Science College, Kadalur. So Kadalur comes under Annamalai University. Yes, sir. So Annamalai University is Pavitra University manager. So she's also there in the group. So every Monday or Tuesday, every week we've been sharing the CPR. So individual college wise excels தான் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்க. நீங்க அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா you will be able to understand this. I think it is sent to the stock of the college
So you can contact the SPOC of the college to get the detail, because every college has 5 or 6 FTP faculties. So we miss out somebody, we are sending it to the SPOCs basically. You can get it from them, or you can call your university manager, and you can also give your email ID and ask them to send it along with that. So college wise தான் இந்த course progress report நம்ம அனுப்புறோம், where you will be able to find the name of the students along with the details அவங்க எந்த branch and whether they've taken the baseline or not. அதே மாதிரி கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த யூனிட்ல இருக்காங்க, எவ்வளவு percentage of course அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்கன்ற ஒரு full chart in a form of Excel is being sent from our end every week. So I request you to refer to that file, sir, to understand better. Okay, Shweta ma'am has raised. Shweta ID Dr. B. Ravi Kumar sir has raised no feedback message or mail from NM team regarding first year student performance. Kindly arrange it, ma'am. Definitely we will ask we will just put a word to NM regarding this, sir. But ஆனா உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் NM சைடுல இருந்து அலாட் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க வந்து இத வந்து அவங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா they'll be able to help out better with this. And moreover, உங்களுக்கு வந்து NM சைடுல இருந்து ஏதாவது ஸ்பாக் குரூப் இருக்கு அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் ஸ்பாக் குரூப், அதுல கூட நீங்க இதை போஸ்ட் பண்ணலாம். Okay, Mohan sir has raised a concern that one student has lost his mobile and so he couldn't log in. Again, what to do? Sir, so our course is not something ஒரு மொபைல்ல மட்டும்தான் லாகின் பண்ணி அதுல மட்டும்தான் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. So if he has lost the mobile, if he has another mobile, he can actually continue the course. Basically, it continues from where he left. ஸோ இந்த மொபைல்ல அந்த பையன் எப்படி வந்து ஒரு யூசர் நேம் NM போர்ட்டல் லாகின் ஓபன் பண்ணி ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணாலும் அது வேற மொபைல்ல கூட ஈ கேன் டூ இட். ஸோ அவங்க யூனிட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்க லாகின் பண்ணும்போது யூனிட் 2ல இருந்து தான் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஒழிய ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் நாட் ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டூ இட். சரிங்களா? ஸோ பேசிக்கலி தே கேன் கண்டினியூ தேர் கோர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ். So our course or our portal is not like particular to one device அப்படின்றது கிடையாது. So username password இருந்தா அவங்க எத்தனை டிவைஸ்ல கூட லாகின் பண்ணி simultaneously கூட they can have logged in using 2 devices பேசிக்கா. So wherever whichever unit they complete அவங்க ஐடியில ஆட்டோமேட்டிக்கா அது யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்டேட் ஆனதுதான் ஒரு வாட்டி. So அவங்க வேற டிவைஸ் யூஸ் பண்ணா it is not that it will start from first ன்ற மாதிரி கிடையாது. So you can ask that student to log into the portal using some other mobile and that person can actually continue it. Okay, Damodaran sir has raised a concern where to download the assessment rubrics for professors and teacher manual. Sir, இது வந்து உங்களுக்கு NMல இருந்து ஒரு செஷன் வைக்கும் போது I think they would have provided you a NM portal link. So அந்த லிங்க்ல போனீங்க அப்படின்னா you have the sample lesson plans, basically teacher manual and assessment rubric uploaded to it. So நீங்க அந்த NM portal linkல போயிட்டு வந்து you can actually download it, sir. உங்களுக்கு அந்த NM portal link வேணும்னா you can contact your district NM manager, program manager. They'll be able to assist you better with that. Okay. Dr. B. Devi Bala, Care College of Arts and Science, Trichy. So has raised a question. Many students have stuck in 21-31 units, but some have done those units, so it also be network issue. Yes.
See, if at all, if there is some issue and that is being faced by all the students now, that is something related to us. But ஆனா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுது, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண முடியலன்னா மோஸ்ட்லி இட் வில் பி நெட்வொர்க். நீங்க அவங்கள வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. பட் ஸ்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா மேபி நீங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து அனுப்புங்க. We will see whether it is network or they got stuck in an audio question where they did not record properly. அந்த மாதிரி சினாரியோஸும் இருக்கு. So just by unit 21 or 31 I'll not be able to answer you better unless and until we see a screenshot of that page. So நீங்க அந்த screenshot எடுத்து அனுப்புங்க. We will also clarify whether it is network or any other thing which the students can do அப்படின்றத வந்து we will confirm. Okay, Jesslyn Suji. Okay, ma'am, explain about the final assessment for the first year students. Sir, as I told you earlier, final assessment will be planned after week 8. Right now we are in week 6 of starting this program. So week 9 வந்து இப்போதைக்கு scheduled for certification test. So நம்ம AMA session இந்த வாரம் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் we have another AMA session which will happen on the 8th week. Right now in the 6th week இல்லைங்களா, அதே மாதிரி 8th week Wednesday வந்து there is a AMA session. So in that we will give you the details of the certification test. So certification test எப்படின்னா அவங்க பசங்க எல்லாம் பேஸ்லைன் எடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. So similar to that, it is also an online test which will run on a live timer where the students have to answer nearly 45 questions and they will be assessed on all 4 skills of reading, writing, listening and speaking. So இதே தான் வந்து அவங்க பேஸ்லைன்லயும் வந்து they were tested on. So certification also will have a set of questions where it will be taken from all these 4 skills. And it is a time bound test. It also has only one attempt like how a baseline test is. But further details we will be discussing this on the next AMA session which will be conducted on week 8. அப்போ வந்து we will also have a clarity on the certification exam dates, sir. So இப்போதைக்கு I think your question is answered. Details on further on this we will discuss it in the next AMA session. Okay. There are no more queries. If at all, if there is no queries, we will wind up the session. I'll wait for another 5 minutes. Yeah, I'll wait for another 5 minutes. Post which, if there are no questions raised, or if at all if there are no queries, we can wind up the session. And before that, I would like to remind on the importance of students being mapped to the course. Because if the students are not mapped to the course, they will not be able to log into the NM portal and see our course, which ultimately result in them not doing the course and which ultimately result in them not getting the external marks from our end. Yeah, certification test edutana external marks, so that is the importance of certification test. So if at all if any of your college students are not mapped to the course now, we request you to do it immediately so that at least this week they will be able to take the baseline and start the course. And second is any concern, any queries regarding the course, we request you to post it in the university WhatsApp group, or you can also contact the university managers. So the details are posted in the university group in the beginning. So you can contact them. They'll be happy enough to help you or assist you out with the problem. If at all if the problem pertains, it's best for you to post the problem with the screenshot, because a screenshot will help us understand better on what the issue is. And another thing, our working timings are from 10 to 6:30. So 6:30 ke mela if at all if something is posted abdina, I will not tell we will not respond, but the response might be delayed. So during the working timings, we will respond immediately. If it is not a working timings abdina, I hope you all can understand things. But all your queries will definitely be answered
within at least 12 hours. Okay. Belvedere, English Literature Belvedere ID, and there is a question posted. Good evening. Okay, good evening, ma'am. One student has forgotten password of a registered email ID. Now, should we ask her to create a new email ID to update in the NM portal? Yes, sir. Or if at all, அவங்களுக்கு password மட்டும்தான், if she has forgotten அப்படின்னா, you can ask the student to reset the password, because resetting password will be available if at all if their number is updated to their personal ID. Or whether even if the scenario is where they are not able to reset the password, they are not, it's a totally helpless situation அப்படின்னும் போது வந்து you can actually ask her to get another registered email ID and share it with you all, so that you can update that in the NM portal. So once you update that in the NM portal, நீங்க திருப்பி வந்து அதை வந்து resend invite கொடுத்தீங்க அப்படின்னா that username and password will get generated, and it will get delivered to that registered email ID. So only with which the student will be able to log in. I hope that question is answered, sir. Okay, if there are no questions, we'll wind up the session. Thank you to all the Sparks and faculties who have taken their time in attending this AMA session irrespective of your busy schedules. Thank you again, and if at all, if you have any queries which has not been raised here, or any query, any issues which will be facing it in the near future, we request you to post it in the university WhatsApp group. Thank you. Thanks a lot.